Good morning, all of you. One second, sorry for the late, but we will complete by 12 o'clock itself, okay? Because everything is theoretical, right? It's not like numerical or time taking question. எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ற மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டினா இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் நீங்க வந்து மார்க்கே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே தியரிட்டிக்கல், ஓகே? ஸோ நமக்கு ஃபாஸ்டா பண்ணலாம். பை 12 o'clock we will finish. In that way, 31 questions are there. So we will complete, okay? So Kribarisha, good morning. Saranya, Krishnaveni, Tilagavadi, Vanitamani, Mahasendil, Saraswati, Krishnaveni, Imma, Imma, Mavi, பேரு எனக்கு சொல்லுமா என்னம்மாவின் சுவை கோ கௌதமி ஆனந்தி நளினி இன்னம்மாவின் சுவை ஓகே குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ உங்க நேம் வந்து நான் ப்ராப்பரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் அண்ட் உங்களோட எக்ஸாம் டேட் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ் ஆயிருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே தானே நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு வரியில இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்ததுனால பட் அப்படி நினைக்க வேண்டாம் ஓகே எனிவே ஒரு வித்தின் 2-3 டேஸ்ல எக்ஸாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டென்ஷனல் ஆகாம ரிலாக்ஸ்டா படிங்க பி கான்ஃபிடென்ட் இன் யோர் ஸ்டடீஸ் இன் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஓகே உங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ஓகே ஸோ வித்தவுட் கெட்டிங் டென்ஸ்ட் அதாவது டென்ஷன் ஆயிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ரிலாக்ஸ்டா படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் குட் மார்னிங் ஷாஜிதா கவி கங்கா ஜெயா பிரிஸ்கிலா துர்கா ஓகே ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ஈஸி இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எஸ் ஓகே அண்ட் அவர் நம்மளோட ரிவிஷன் வந்து 20th கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தோம் பட் 22nd எக்ஸாம் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு 20th பண்றது வந்து கரெக்ட் கிடையாது பிகாஸ் யூ நீட் அட்லீஸ்ட் 2 days இன் யோர் ஓன் இல்லை ஓன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வேணும் அதனால நம்ம வந்துட்டு 19th கூட நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் நான் எடுப்பேன் ஓகே ஐ டோன்ட் நோ பட் 20th எனிவே ஐம் நாட் கோயிங் டு டேக் பிகாஸ் மண்டே எக்ஸாம் ஸோ 2021 உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஃப்ரைடே வேணும்னா ஐ வில் take. Otherwise, we will finish by Thursday itself. That you can decide. Okay. Yes, this is your first question. We have to finish fast. Okay. By 12 o'clock we can finish. Otherwise, உங்களுக்கும் டைம் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்றதுக்கும் எதுவும் இல்லை நமக்கு ஃபாஸ்டா பண்ணணும் ஓகே What is the answer? Motivation is there always. Revision is going on, Durga. What else? 19th ப்ளீஸ் 19th வேணும்னா கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் நோ ப்ராப்ளம் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம் பட் எனக்கு எப்பவுமே 19th கொடுக்குறேன் ஓகே 20th வேண்டாம் இல்ல ஓகே ஃபைன் உங்க இஷ்டம் ஐ வில் டிசைட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரிக்யர்மெண்ட் ஓகே ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம் ஆன் டேக்கிங் ஈவன் 21st ஆல்சோ பட் த திங் இஸ் யூ நீட் யுவர் ஓன் டைம் எஸ் ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் following metrics is commonly used to measure software reliability யாரு சொன்னாங்க 1C யாரு சொல்லிருக்காங்க கௌதமி சியா சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டியா ரிலையபிலிட்டி லைனோ கோடா கிருபாரிஷா கரெக்ட் சரண்யா கரெக்ட் தென் who else said the correct answer what is this ரிலையபிலிட்டி கிளாஸ் பார்க்கலையா ரிலையபிலிட்டி என்ன இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல 2-3 இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன்ல ஃபார்முலாஸ் மீன் answer is mean time to failure. This is the metric used to measure software reliability. Measure the average time a software system operates before a failure occurs. It's a common reliability metrics. நீங்க கிளாஸ் பாருங்க இன்னைக்கே போயிட்டு இப்பவே போயிட்டு after the class okay take the at least revise the notes. So higher this mean time to failure means higher reliability. Okay. ஆவரேஜ் டைம் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்ஸ் பிஃபோர் ஃபெயிலியர் ஒக்கர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டைம் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும் அதுதான் வந்து எம்டிடிஎஃப்
Okay, so higher MTTF means what? Good. It's a good thing. Higher reliability. So software reliability அப்படின்னா என்ன? Software will operate failure free for specific period of time in a specific environment. This is our class slide. You remember? And these are the formulas. Mean time between failures, mean time to repair. We solved one question also based on this. Check the class. This is your second question. Sharanya and Krupa மட்டும் தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. And Krishnaveni also. Krishnaveni தான் first சொன்னாங்க. Sorry. Krishnaveni. ப்ராப்பரா கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வராது இந்த எக்ஸாம். ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன் அவர் கிளாஸ்ல எல்லாமே கிளியரா உங்களுக்கு டைம் எடுத்துட்டு எடுத்த கிளாஸஸ் எல்லாமே. இதுல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கேட் லெவல் கொஸ்டினுக்கு போகல. ஏன்னா கேட்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கிடையாது சிலபஸ்ல. அதனாலதான் நம்மளுக்கு கேட் லெவலுக்கு போகாம இருக்குது. பாக்கி எல்லாமே நம்மளுக்கு கேட் லெவல்ல நல்லா பார்த்திருக்கோம். செகண்ட், எஸ், பவுண்டரி வேல்யூ அனாலிசிஸ், தட் இஸ் black box testing. Yes, boundary value analysis test value at the boundaries of input range. Black box testing technique தான் boundary value analysis. ஞாபகம் இருக்குல்ல, ஒரு இன்புட் ரேஞ்ச் ஒரு 100க்குள்ள ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அதுக்குள்ள சம் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்மள செக் பண்ணுவோம். ஓகே, தட் இஸ் பவுண்டரி வேல்யூ அனாலிசிஸ். அதாவது பவுண்டரிக்குள்ள, அதாவது ஸ்டார்டிங் 0 to 100 அப்படின்னா 0 செக் பண்ணும், 1 செக் பண்ணும், தென் த பவுண்டரி என்ன 99, 100, 101 அது மாதிரி செக் பண்ணிட்டு போறதுதான் பவுண்டரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா. தேர்ட் கொஸ்டின். ஃபாஸ்டா பண்ணும். எஸ், கிருஷ்ணவேணி கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. E minus n plus யாரா ஒருத்தவங்க ஆன்சர் சொன்னாலே நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடு. ஓகே, ஸோ எஸ், குட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த சைக்ளோமேட்ரிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், பேசிக் கொக்கோமோ மாடல் இருந்து கேட்டிருக்கிறது. Yes, all are saying correct. Fourth one. Yes, Krishnaveni தான் எல்லா கொஸ்டினும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றீங்க. Good. This time also Krishnaveni. Yes. Answer is A. Organic, semi-detached and embedded. Okay, organic அப்படிங்கும்போது ஸ்மால் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்றோம். செமி டிட்டாச்ட் அப்படிங்கும்போது மீடியம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ப்ராஜெக்ட். எம்பெடட் அப்படிங்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வித் ஸ்ட்ரிக்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இதுல இருந்து நியூமரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வரும். லாஸ்ட் டைம் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொக்கோமோ மாடல் தான் வந்தது. சிம்பிள் கொஸ்டினா இருந்து நம்ம எல்லாமே சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கப்ளிங் கொஹிஷன், இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா சீக்வென்ஸ் பேஸ்ட் அண்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ், sorry match the following and this type of question you can expect. கண்டிப்பா இருக்கும் coupling and cohesion. Yes, Durga, two models are coupled if they share the some global data items. என்ன சொல்றீங்க answer? What is the answer? Share some global data item. Yes, Krishnaveni, you are correct. Common coupling. ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்கெங்க மிஸ்டேக் வருதோ, கிருபாரிஷ் ஆல்சோ கரெக்ட். எங்க மிஸ்டேக் வருதோ அந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிவிஷன் தேவை இருக்கு. தட் இஸ் வை அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த ரிவிஷன், இது ஒரு மாக் டெஸ்ட் மாதிரி நீங்க நினைக்கணும்.
ஓகே, ஒரு 30 கொஸ்டின் நீங்க ஒரு 40 மினிட்ஸ்ல அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க. இது ஒரு மாக் டெஸ்ட் தான். எல்லாருமே மார்க் இப்போ ஒரு 5 கொஸ்டின் முடிச்சிருக்கோம்ல, எவ்வளவு கரெக்டா இருக்குங்கிறது மார்க் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் அவுட் ஆஃப் 31 கொஸ்டின்ல எவ்வளவு மார்க் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு லாஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணணும். ஓகே, கரெக்டா சொல்லணும், ட்ரூத்ஃபுல்லா. ஓகே, அப்போ அதுல எங்க மிஸ்டேக் வந்திருக்கோ அந்த பாகம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, so two modules are coupled if they share the same global item, that is common coupling. Common coupling occurs when multiple modules share the same common data. Okay, content coupling அப்படின்னா என்ன? ஒரு மாடியூல் வந்து வேறொரு மாடியூலோட டேட்டா டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்றதுதான் கண்டென்ட் கப்ளிங். ஒன் மாடியூல் டைரக்ட்லி யூசஸ் த அனதர் மாடியூல்ஸ் இன்டர்னல்ஸ். காமன் அப்படிங்கும் போது நீங்க எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, குளோபல் டேட்டா பத்தி சொல்லுது. கண்ட்ரோல் அப்படின்னா ஃபிளாக் ரிலேட்டட் ஒரு கீவேர்டு. கண்ட்ரோல் கப்ளிங் என்ன கீவேர்டு இருக்குன்னா ஃபிளாக். ஓகே, ஒன் மாடியூல் கண்ட்ரோல்ஸ் அனதர் யூசிங் ஃபிளாக் ஆர் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன். அதுதான் அதோட இது. ஸ்டாம்ப் அப்படிங்கும்போது உங்க மைண்ட்ல என்ன வரணும்? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே வந்துட்டு ஷேர் பண்றாங்க. மாடியூல் ஷேரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் அதே மாதிரி டேட்டா கப்ளிங் அப்படிங்கும்போது என்ன? சம் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்றோம். ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுவோம், அது மாதிரி நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றது தான் டேட்டா கப்ளிங். அப்போ நீங்க இது தெரிய வேண்டியது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அண்ட் வீக்கஸ்ட். கப்ளிங்ல வந்துட்டு என்ன என்ன ஃபேவரபிள்? இன் கப்ளிங் வாட் இஸ் த ஃபேவரபிள் திங்? விச் ஒன் இஸ் பெஸ்ட்? வீக்கஸ்ட் ஆர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்? இன் கப்ளிங் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆர் வீக்கஸ்ட், விச் இஸ் பெஸ்ட்? Tell me. This is important. Coupling, which is best? Strongest or weakest? Yes, very good, Kriba. Weakest is the best coupling, but cohesion lu vandu strongest the best. Okay, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சொன்ன கண்டென்ட் கப்ளிங் சொன்னோம், காமன், கண்ட்ரோல், ஸ்டாம்ப், டேட்டா கப்ளிங். அதுல எது பெஸ்ட்? பெஸ்ட் சொல்லுங்க. அதாவது வீக்கஸ்ட் எது? எஸ் எஸ், அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I want to know that you understood all those concepts. Data coupling, content coupling, common இதெல்லாம் படிச்சோம். Which one is the best one? அதாவது weakest one இதில் எது? Out of this. இதுக்குள்ள நம்ம டேட்டா கப்ளிங் இதில் இல்லல. ஓகே, ஞாபகம் இல்ல? Stamp coupling. Stamp coupling is out of this. Stamp coupling is the best. டேட்டா கப்ளிங் இருந்தேன்னா ஸ்டாம்ப் கப்ளிங் அதுக்கப்புறம் வரும் டேட்டா கப்ளிங். பிகாஸ் இங்க வந்து ஜஸ்ட் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம பாஸ் பண்றோம். இங்க என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பாஸ் பண்றோம், ஸ்டாம்ப் கப்ளிங். ஸோ அதுக்கு மேல வந்து என்ன? கண்ட்ரோல் கப்ளிங், கண்ட்ரோல் ஃபிளாக் பண்றது. ஓகே, ஸோ த பெஸ்ட் ஒன், இதுல பெஸ்ட் ஒன் ஸ்டாம்ப் தான் அவுட் ஆஃப் திஸ். இதுல ഏറ്റവും வேர்ஸ்ட் அப்படின்னா கண்டென்ட் கப்ளிங். கண்டென்ட் கப்ளிங் நம்ம பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த தட் strongest one அப்படின்னா worst content. ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், வெரி குட் கௌதமி. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. சிக்ஸ்த் ஒன். அவுட் ஆஃப் 31 வாட் இஸ் யுவர் ஸ்கோர்? லாஸ்டா எனக்கு சொல்லணும். ஓகே, எஸ், ஹை ரிஸ்க். ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தாலே ஸ்பைரல் மாடல் தான். தெர் இஸ் நோ டவுட். ஓகே, ஸ்பைரல் மாடல். எஸ் எஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கரெக்ட். No doubt in this, right? Spiral model. Next one. SRS document is often referred to as white box, black box, code manual, and testing plan. இதெல்லாம் important தான். Recently asked questions. SRS, Software Requirement Specification Document. இதுக்குள்ள white box specification, black box, code manual, testing plan. What is the correct answer? Seventh one. We are talking about seventh one. Yes. Yes, very good, Sharanya. Black box testing.
Okay, SRS document describe what the software should do, not how it will be implemented, since it's focused on external behavior and requirements without revealing internal details. It is called black box specification. இதுக்குள்ள full and full இந்த SRS full and full coding இது internally எல்லாமே எழுத மாட்டோம் இல்ல, externally இது எப்படி இருக்கணும், இதோட requirements என்னன்னா, behavior என்னங்க, இதெல்லாம் தான் இருக்கு. So that is black box specification தான் SRS na important. Next one, from the cyclomatic complexity concept. Eighth question. Count your marks, okay? What is the answer? No. How you got 8? How you got? Oh, yes, yes, 3, 3. Yes, yes. 3 is the answer. I mean, answer is 4. Option number is 3. Yes, very good. Because the equation e minus n plus 2 directly apply பண்ணும்போது நமக்கு 4 கிடைக்கும். Okay, very good. Okay, இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்ல நமக்கு டவுட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இன்னும் 3, 4 என்னெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம மைண்டில் ஆன்சர் 4ன்னு இருக்கு. அப்ப நம்ம போய் 4 எல்லாம் போய் மார்க் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Okay, next question. Arrange the steps in reverse engineering. Identify the components, extract design, analyze code and documentation. What is reverse engineering? Yes, very good. Correct answer, option 1. That is, first step is analyze the code. Analyze the code means understand the existing code. Okay, first already software develop பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கும்போது மறுபடியும் நமக்கு சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அந்த சாஃப்ட்வேர்ல சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அதாவது ரீஃபேக்டர் பண்ணணும். ப்ராசஸ் ஆஃப் நம்ம மோடிஃபை பண்றோம் எக்ஸிஸ்டிங் சாஃப்ட்வேரோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக we are modifying the existing software. Okay, so that code analyzing, that is the first step. Then identify the components, which are the modules, functions, relations எல்லாம் identify பண்றோம். Then after that we are taking the already design இருக்குல்ல, design இருக்கு. So அந்த design documentல இருந்து அந்த designs எல்லாம் extract பண்ணுவோம், recover architecture and design information. Then document the recover design and system details. Anyway, documentation தான் finally வரும், அது எல்லாமே இந்த ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கு. Next question, match the following. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஸ்டில் அந்த நியூமரிக்கல் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Tenth one. Yes, Kribarisha first சொல்லிருக்கீங்க. Option 4 is the correct answer. Waterfall model, we know that sequential flow. Spiral means risk driven. Agile means that is iterative and flexible, right? Based on the customer requirement change பண்ணிட்டே இருக்கும். V model, verification and validation. Very good. Next question. Sorry, நான் அடுத்த question எடுத்துட்டேனா? Sorry, அடுத்த question நான் காமிச்சிட்டேன். I'm really sorry. Okay, so this question, alpha testing. ஓகே, இது வந்து நான் தெரியாம காமிச்சிட்டேன் ஆன்சர். ஆல்ஃபா டெஸ்டிங் வந்துட்டு ஆல்ஃபா டெஸ்டிங், பீட்டா டெஸ்டிங் கண்டிப்பா யூசர் தான் பண்ணணும். ஓகே, ஆல்ஃபா டெஸ்டிங் டெவலப்பர்ஸ் சைட்ல வந்து ஐதர் டெவலப்பர்ஸ் ஆர் டெஸ்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க வந்துட்டு இதுதான் மேட்சிங்கா இருக்கு.
தென் ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது கோடிங் ரிலேட்டட் இன்டர்னல் லாஜிக் டெஸ்டிங், பிளாக் பாக்ஸும் போது ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங். சாரி திஸ் கொஸ்டின் அப்போ நமக்கு 30 கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஒரு கொஸ்டின் தான் காமிச்சிட்டேன். ஓகே, திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஆல் தீஸ் டெஸ்டிங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், 12th one. Krishnaveni. It is a question. Which of the following correctly represent the order of cohesion from verse 2? Yes. Krishnaveni கவிகங்க எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. Very good. So you might remember that story, right? உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து அந்த ஆர்டர் ஆஃப் cohesion வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். verse to best கேட்டிருக்காங்க. That is logical temporal. So இதுல எந்த ப்ராப்ளம் வராது. cohesion logical, temporal, sequential and functional. Yes, I know. This you won't make mistake. Okay, so logical cohesion போது logically grouped activities, that is a worst one. Okay, all input output operations வரும். temporal cohesion அப்படிங்கும்போது task executed at the same time, temporal time. sequential cohesion னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட அவுட்புட் வந்து இன்னொரு அது அடுத்ததுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கிறது sequential cohesion. functional cohesion best, all elements contribute to a single well defined function. உங்களுக்கு ஆர்டர் தெரியும்னாலும் கூட அந்த worst to best, best to worst இல்லனா highest to lowest இந்த மாதிரி வேர்டு பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆர்டர் தெரிஞ்சா கூட அது worst எது பெஸ்ட் எது எங்க எந்த பக்கம் எது ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறது கரெக்டா தெரியணும். எங்க இருந்து worst எங்க எந்த சைடு இஸ் பெஸ்ட்ங்கிறது தெரியணும். ஓகே, அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. Now 13th question. Yes, Kriba, I know. 30th one. Yes, Sharanya, very good. It's a big story கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்மளோட பாவம் வாட்டர்ஃபால் மாடலை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. Okay. A dash model takes the fundamental process activities of specification, development, validation, evolution and represent them as a separate process phases such as requirement specification. எல்லாமே separate. ஆதி requirement specification, then software design, then implementation, testing. One by one பண்ணுவோம், sequential பண்ணுவோம். That is waterfall model. Next one, 14th. Anandi Chandru, 13th one. What's the answer? You just gave the number only, question number only. Testing dash testing involves delivering a system to a number of potential customers who agree to use that system. Users on the keyword inge. Customers. Yes. What is that? Involves delivering the system. Kripa, check it. Kripa, 14th one. And Saraswati also. Dash testing involves delivering the system to a number of potential customers who agree to use that system. That is beta testing. Keyword na solrenle. Krishnaveni D solringla. Validation no. Delivering the system na either it is alpha or beta. But inga user ku deliver pandra pati solrom. That is beta testing only. Alpha testing also related to delivering. That is before the delivery. Just before the delivery nammalu developer site final on test panni paakuradha alpha testing. That is done by developers and the testers. Maybe some users kuda irukkalam. But அது கண்டிப்பா டெவலப்பர் சைட்ல இருந்து தான் நடக்கும். பீட்டா டெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது at the what users site. Okay, not at the developer site. That is beta testing. നമ്മൾ പഠിച്ചിருக்கோம்ல, നമ്മൾ பீட்டா வெர்ஷன் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுவோமே. ஓகே, செக் பண்ணிக்கோங்க ராங் ஆனவங்க எல்லாம். பீட்டா டெஸ்டிங் only.
Next one. 15th one. Which standard is used to prepare software requirements specification? SRS document prepare பண்றதுக்கு எந்த organization? Which standard we are following? Okay, Krishnaveni, no problem. Shajida. No, Shajida. Sharanya, correct. IEEE. Okay. IEEE is the standard we use to prepare the software requirement specification. Okay. So IEEE is the correct answer. ஓகே இப்போ இதெல்லாம் மேபி தெரியாது இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரியும் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணி மார்க் பண்ணி வைக்க வேண்டியதான் ஓகே இது மறக்காது இனி 15 டேஸ்க்குள்ள இதெல்லாம் நம்மளோட மெமரியில் இருக்கும் டோன்ட் வரி 16th one 16th one yes change management Gautami no Gautami wrong Gautami Shajdan all wrong see cost estimation இல்ல change management this is software configuration management SCM படிச்சோம்ல SCM ல இருக்கிறதா dash procedures are concerned with analyzing the cost and benefits of proposed changes cost estimation எல்லாம் கிடையாது change management procedures see benefits of proposed changes approving these changes see இங்க வந்து main keyword வந்து changes தான் changes is the keyword changes that are worthwhile and tracking which components of the system have been changed see full and full change தான் இங்க keyword this is related to the software configuration management ஞாபகம் இருக்கா software configuration management yes software configuration management நம்ம என்ன பண்ணோம் software changes என்னென்ன software changes இருக்கோ அது வந்து manage and control பண்றதுதான் software configuration management okay so இந்த change management குள்ள the cost benefits எல்லாமே வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணும் அது வந்து கரெக்ட் சேஞ்சா இருக்குன்னு அதை அப்ரூவ் பண்றது கண்ட்ரோல் பண்றது இது எல்லாமே அதில் வரும் ஓகே மெயின்டைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச்டு காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ் நவ் 17th ஒன் எல்லாருமே 16B தான் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் கிடையாது அங்கே காஸ்ட்டுக்கல்ல அங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் சேஞ்சுக்கு தான் சேஞ்ச் தான் பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஞ்ச் தான் The goal of dash testing is to test the internal logic. Yes, Sharanya, very good. That is unit testing. Okay, internal logic check பண்றது யூனிட் டெஸ்டிங் குள்ள ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல யூனிட் டெஸ்டிங் இண்டிவிஜுவல் மாடியூல்ஸ் ஆர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் their இன்டர்னல் லாஜிக் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பட் பீட்டா டெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது end user performed by end user acceptance testing that is part of system testing okay acceptance testing is part of system testing confirm software meets user requirements black box testing that is testing the functionality இங்க internal code எல்லாம் செக் பண்ண மாட்டோம் இது இந்த செக் பண்றவங்களுக்கு இந்த கோடிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு தான் பார்ப்போம் பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் 18 yes all are saying correct answer which testing is used to validate that a change has not affected some old functionality this is very very important இது யூனிட் UGC நெட்ல எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த பேஸ் பண்ணி நம்மள சால்வ் பண்ணிருக்கோம் yes very good Krishnaveni regression testing
Regression testing is used to validate that a change has not affected some old functionality. இப்போ நம்ம some changes பண்ணோம், ஆனா அந்த change பண்ணதுனால already working functionality affect ஆகக்கூடாது. அதான் ஏதாவது affect ஆயிருக்கான்னு செக் பண்றதா regression testing. Okay, modifying software to ensure that existing functionality still works correctly and no new defects have been introduced. This is very, very important. Regression testing. Okay. Integration testing அப்படின்னா என்ன? Interaction, அந்த modules தமிழ் உள்ள interaction test பண்றதா integration testing. Unit testing, you know. White box testing also, you know. This integration testing only now we are seeing. இது ரெண்டுமே previous question எல்லாம் பார்த்தோம். Okay, now next question. Question number 19. Which software development process model assume that the requirements of a system can be frozen before the design begins? Are you sure? Mahasendil and Kriba, Saraswati, எல்லாரும் என்ன? Okay, sorry. 19th question. Yes. 19th is waterfall model. Because design begin பண்றதுக்கு முன்னாடி பாக்கி எல்லா requirements frozen பண்றோம் அப்படின்னா என்ன? அதுக்கப்புறம் டச் பண்ண மாட்டோம். requirements once gather பண்ணிட்டோம், that's all. Again வந்து user கிட்ட requirement கேட்கறதெல்லாம் இல்ல. That step is over. Then again design, then அதுக்கு அடுத்தது coding, அந்த மாதிரி அது sequential போகும். Okay, so in the frozen, this is the keyword here. Waterfall model. Requirements, design, implementation, testing sequential பண்ணும். இது முடிச்சிட்டோம்னா again going back and changing the requirements அதெல்லாம் இல்ல. Okay, once it's gathered, then that's all. That's why it is not flexible. Question number 20. Within 10 minutes we have to complete. So within 45 minutes, total 45 minutes, we will cover 30 questions. It's like a mock test, okay? Dash testing, the tester only knows the input that can be given to the system and what the output system should give. Yes, black box testing only. So of course black box testing க்கு டெஸ்ட்க்கு தெரியாது internal logic எதுவுமே பத்தி இல்ல. என்ன இன்புட்ஸ், இந்த இன்புட் கொடுத்தனா இது இப்படி இந்த அவுட்புட் வரணும். That's all. Only the functionality மட்டும் செக் பண்றது. இந்த other options எல்லாமே clear box, glass box இதெல்லாமே white box ஓட another name தான். Another name of white box தான் clear box and glass box. Okay, so all are saying correct answer. Now the question number 21. Question number 21. இங்க மாடல்ங்கிற வேர்டு தான் இங்க கரெக்டா இருக்கு. Okay, model, process model. 21 C, yes. Shajita, Sharanya, Gautami, yes. All are saying correct answer. Agile process model. Satisfy, highest priority எதுக்கு கொடுக்கும்? கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு. அதாவது எப்பவுமே கஸ்டமரோட ரிக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேதர் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஈச் டைம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா, ஏதாவது ரிக்யர்மெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு we will based on that update the software. Okay, so அஜைலோட மெயின் அஜெண்டா என்னன்னா கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ இங்க வந்துட்டு லெஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அஜைல் ப்ராசஸ் மாடல்ல. ஓகே, மினிமல் டாக்குமெண்டேஷன், இட்ரேட்டிவ் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட், வெல்கம்ஸ் சேஞ்சிங் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ். டைம் பாக்ஸிங் மாடல் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் டைம் பீரியட்ஸ் ஃபார் டெலிவரி. அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்கணும், ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க, அந்த டைமுக்குள்ள வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். தட் இஸ் டைம் பாக்ஸிங் மாடல். தென் அதர் மாடல்ஸ் we already discussed. Question number 22.
Yes, that is the correct definition. Saraswati, Mahasandil. ஷாஜிதா செக் பண்ணிக்கோங்க. ரிஃபைன்மெண்ட் அப்படின்னு ஏதாவது படிச்சீங்களா? ம் ஜெயா ஆல்சோ. See, others saying correct. Kriparisha also wrong. See, refactoring தானே நம்ம படிச்சோம். Refactoring, the correct definition of refactoring. It's a process of changing a software system in such a way that it does not alter the external behavior of code or design, yet improves the internal structure. Okay, அதாவது அதோட எக்ஸ்டர்னல் பிஹேவியர் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணாம we are changing the software. Okay, some இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்க்காக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றோம். தான் ரீஃபேக்டரிங் அப்படின்னா ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் மாத்த மாட்டோம். சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்றோம். தட் இஸ் வாட் ரீஃபேக்டரிங். ரிஃபைன்மெண்ட் எல்லாம் இல்ல. திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் வி ஹவ் லேர்ன். ரீஃபேக்டரிங். To improve the code readability, reduce the complexity, remove duplicates code எல்லாம் remove பண்றோம். மெயின்டெனன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றது, டிசைன் குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்றது, ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்றோம். அதுதான் ரீஃபேக்டரிங் அப்படின்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். 23. Requirements are unclear and evolve frequently. That is, what is the answer? Twenty-three. Kribarisha, Saranya, Mahasandil, Vanith. Okay, அவ்வளவுதான் correct answer. பாக்கி எல்லாருமே wrong. Vanitha wrong, Gautami wrong, Saraswati wrong. K. Saraswati and Saraswati Marimuthu, both of you are giving wrong answer. The correct answer is agile. Read the question properly. Which model is most suitable when requirements are unclear? Requirements நமக்கு அவ்வளோக்கு இப்ப clear-ஆ இல்ல. We will meet customer again and again and we will ask the requirements. Okay, so over time நம்ம based on that நம்ம ஒரு model create பண்ணி காமிப்போம். Then from that model then அவங்க மறுபடியும் requirements வந்து அவங்க clear பண்ணி கொடுப்பாங்க. Okay, so starting நமக்கு requirement நம்ம கையில இல்ல. அப்போ நமக்கு agile model வச்சு போக முடியும். And evolve frequently. Okay, that is agile. Agile தான் வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே requirements again and again we will ask. Okay, then based on that we will change. The best one agile da. 23C. V model எல்லாம் கிடையாது. What is this? Agile. This agile only. Best model agile. ஸ்பைரல் எல்லாம் பாருங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி லீனியர்னு கொடுத்துருக்கு. ஸ்பைரல் கூட வந்துட்டு ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் கூட கேதர் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லீனியர் அப்படின்னு. லீனியர் அப்படின்னா என்ன? சீக்வன்ஷியலா தான் போகும். தென் இட் வில் பிகம் லைக் வாட்டர்ஃபால் மாடல் மாதிரி ஆகும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து இங்க ரிஸ்க் மட்டும் வர மாதிரி ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணும். தென் இட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லீனியர். ஓகே, ஸ்ட்ரிக்ட்லி லீனியர் கொடுக்கலனா மேபி நமக்கு இந்த இதுவும் கூட ஆப்ஷன்ல ஆன்சரா வந்திருக்கும் ஸ்பைரல் கூட. But it is linear. Again, it is going back and changing the software based on the requirements. அதெல்லாம் இல்ல. அதனால தான் strictly linear கொடுத்திருக்கு. That's why the answer is agile. Next question. Twenty-fourth. Waterfall model discourages revisiting previous phases. It follows strict sequential flow. Yes. Shajida, Jaya 4 ன்னு சொல்றீங்களா? Shajida, Kribarisha, Vanitha. Okay, all of you are saying correct. Kavi, Ganga, Saraswati, Tilagavati. Okay. So the answer is option A. Both are correct. Reason and assertion both are correct. Next question. Which design principle reduces interdependence between modules? Interdependence between modules.
which design principle reduces interdependence between modules? Between modules என்ன அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆபத்தில் வைங்க. ஹவுஸ் பத்தி தான் உங்ககிட்ட வந்து சொன்னேன். நைபர்ஸ் 25 எங்கிருந்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு கவி? கவி அண்ட் வனிதாமணி சரஸ்வதிக்கெல்லாம் எங்கிருந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துருச்சு? இந்த மோடியூல்ஸ் டிபெண்டன்சினாலே ஒன்னுக்கு கொஷன் இல்லைன்னா கப்ளிங். இதுல போய் உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த C++ கான்செப்ட் எல்லாம் கொண்டு வரணுமா இங்க? அவங்க கேட்பாங்க நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு. சரஸ்வதி, வனிதா அண்ட் கவி. What is the answer? Interdependence between modules. Between modules. Law coupling. Principle reduces interdependence in between modules. Coupling means what? Dependency between modules. So law coupling means modules are less dependent on each other. Changes in one module have minimal impact on others. So law coupling design reduces interdependency modules. நமக்கு தான் தெரியும் கப்ளிங் வந்து லோவா இருக்கணும், அதுதான் பெஸ்ட். நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட நைபர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னேன், அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஆன்சர் இஸ் law coupling. 626 இந்த இது வந்து கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. 26 yes. System which high cohesion and low coupling is likely to very good Saraswati. High cohesion and low coupling means this is good, right? High cohesion is good and low coupling means it is modular and maintainable. ஓகே, இந்த ஒரு கொஸ்டின் போது உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கு. 26C yes. High cohesion, each module performs a single well-defined task. Low coupling means modules are independent. Such systems are easier to understand, test, maintain and reuse. 27th question. Validation ensures. Twenty-seventh. Yes. Validation ensures system meets user needs. Validation verification check பண்ணிக்கோங்க. Now, this is, I think this is UGC Net 2025 question. Okay. Solve this. Coupling between modules can be ranked in the order of strongest to weakest. Recall the story. Strongest to weakest. கரெக்டா சொல்லணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். Because you know how to solve this. You all recalling that story? Yes. Okay, very good. Maha Sendil Mattum, wrong. Kriparisha, what is the answer? Yes. Okay. Option A is the correct answer. கேட்டிருக்கிறது ranked in the order of strongest, least desirable to weakest, most desirable கேட்டிருக்காங்க. So நம்மள this in this order இதுதான் best to worstனா இதுதான்.
ஓகே, டேட்டா கப்ளிங், ஸ்டாம் கப்ளிங் இது ஆர்டர்ல தான். பட் நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்கிறது நேர ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கேட்டிருக்காங்க. லீஸ்ட் டிசரபிள் டு வீக்கஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே ஓகே கிருஷ்ணவேணி, நோ ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் நம்பர் தப்பா பண்ணி கொடுத்துருக்கேனா? Okay, this is 29th question. Okay, this is 29. 29th question. Okay, question number 29. கோடு கொடுத்துட்டாங்க. சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். What happened, Rani? We are going to finish. Yes. பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு. What about others? எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறீங்க? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இது மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி? ம், இந்த கொஸ்டினுக்கு இவ்வளோ டைம் வேணுமா? ப்ராப்பரா ரிவிஷன் பண்ணாம இருக்கீங்க, எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஓகே, மகா செந்தில், கௌதமி, கிருஷ்ணவேணி கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. பாக்கி எல்லாரும் ஷாஜிதா, கௌதமி, சாரி ஷாஜிதா, ஆனந்தி எல்லாம் ராங். சரஸ்வதி 2, சரஸ்வதியும் ராங், திலகவதி ராங். சி ஜஸ்ட் இது நமக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு. பட் கோடிங் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதுல லூப் இருக்கான்னு பார்த்தா போதும். ஐ மீன் வாட் ஆர் த டிசிஷன் கோட்? டிசிஷன் கோடு வந்து இங்க ஒன்னு, ஹியர் ஒன், திஸ் இஸ் அ செகண்ட் டிசிஷன், திஸ் இஸ் அ தேர்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ நம்மளோட இது என்ன, வாட் இஸ் அவர் ஈக்குவேஷன்? என்ன equation என்ன? P plus 1, right? Decision points plus 1. Predicate code plus 1. So, 3 decision codes are there. So, plus 1, that is 4. Okay, cyclomatic complexity equal to number of decision points plus 1. Yes. So, 3 decisions are there, plus 1, 4. Yes, Kriba. That's why option 4, I mean D, 4 is the correct answer. Kriparish also said C only. No, number of decision plus 1. Not number of decision, P plus 1, number of predicate code plus 1. Check the PDF, okay. Missed plus 1, okay, then you missed 2 marks. Okay, this is your 30th question. One more question is there. Mahasendil yaru? Maheshriya? Who is Mahasendil? What's your full name? Are you in the course? Saraswati ennachu Saraswati? Proper revision பண்ணல? Mahasendil Maheshriya? Okay, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க.
Option D is the correct answer. Content coupling இது வந்து 1 2 3 4 ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. மகாராணி. ஓகே. ஓகே. So content coupling, that is modifies internal data of another component. Control coupling அப்படியே லைன் பை லைனா சேமே கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. Pass control flag. Stamp coupling is use the entire data structure. Data coupling pass parameters, functional parameters, long list of data arguments. Okay. And this is your last question. 31. Yes. Sharanya சொல்லிருக்காங்க correct answer first. So the answer is option A, conditional coverage. Yes, all are telling correct answer. Kaviganga wrong. Okay, conditional coverage means what? That is white box testing il varudhu illa conditional coverage. Then equivalence, class partitioning, boundary value analysis idellame black box testing technique. Then volume testing na performance testing il varudhu. Alpha testing is system testing. Alpha, beta idellame system testing da. Okay. So that's all. So உங்களோட scores சொல்லுங்க. What is your score? Out of 30, what is your score? Tell me your score. Count பண்ணலையா? Didn't count your marks? 16 out of 30, Kripa. 13, Hasindil Maharani. Not counting. Okay. Gautami 14. Okay. So, பரவாயில்ல mark கம்மியானாலும் no problem. You learn it, right? இப்போ பார்த்த questions எல்லாமே அதுல இருந்து learn பண்ண வேண்டியதா. Nalini 12. Krishnaveni 21 maybe. Okay. So, tomorrow. Okay, Saraswati. Shajida 18. Okay. Anandi 13. Okay. So, tomorrow no class. Day after tomorrow, that is on Tuesday, we will do DBMS and Wednesday AI. Okay. That is our next class schedule. And tonight, we will continue with the software engineering. Okay. So, that's all. So prepare well the DBMS. Okay. DBMS nalla prepare பண்ணிட்டு வாங்க and continue the software engineering revision. Okay. So, thank you all. Bye. Take care. Bye, all of you.